Tunaanza kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, ya mgambo imelia kuashiria tunalo jambo, na bila shaka tunalo jambo. Karibu ndani ya Lookuptv Taarifa siku ya leo, ambapo tumekuandalia habari kemkem, lakini kama kawaida yetu tupate yaliyomo. Na kwenye Lookuptv Taarifa, serikali ya Kenya Kwanza kuelekea mahakama ya Upeo baada ya mradi wa nyumba za bei nafuu kutupiliwa nje na mahakama ya rufaa, huku Raila akisisitiza haja ya kufanya mazungumzo ya kitaifa kuhusu mradi huo. Let us have a proper dialogue, a national dialogue, or how this program is going to be rolled, so people own it properly. Serikali kupitia kwa Wizara ya Usalama yalitaja dhehebu la Good News International la mhubiri Paul Mackenzie kama kundi haramu la kigaidi. We will treat you the same way we are treating armed bandits in Rift Valley. Na kufuatia ongezeko la mauaji ya wanawake, serikali yatangaza kuanzisha msako wa nyumba za kukodi za Airbnb ambazo hazijasajiliwa kuanzia Jumatatu ijayo, huku wamiliki wa nyumba hizo wakihitajika kujisajili na mamlaka ya kudhibiti utalii nchini. Karibu tuandamane hadi tamati, mpenzi mtazamaji. Habari hizi na peperusho moja kwa moja kwenye runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet na kupitia kurasa zetu zote za kijamii. Utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu. Tasoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na taarifa zenyewe. Mimi ni Henry Tende Anyula na mfasiri wangu wa lugha ishara ni Josephine Oko, na tunaanza rasmi. Serikali ya Kenya Kwanza imekata kauli ya kuelekea katika mahakama ya Upeo baada ya mradi wa nyumba za bei nafuu kutupiliwa nje na mahakama ya rufaa. Aidha, serikali imewataka wanakandarasi wanaoendeleza ujenzi wa nyumba hizo kuendelea na kazi yao licha ya uamuzi huo, na kutishia watafutwa kazi wanakandarasi watakao kaidi amri hiyo. Haya yanajiri huku kinara wa upinzani Raila Odinga akisisitiza haja ya kufanya mazungumzo ya kitaifa kuhusu mradi huo. The cornerstone of Kenya Kwanza manifesto, which is so dear to the President of the Republic of Kenya. It is true that the courts have termed the program as unconstitutional, and it's true that the two committees of Parliament, the Housing Committee and Finance Committee, are finalizing the report on public participation as far as affordable housing is concerned. We are calling upon the leadership of the House of the National Assembly, Moses Wetangula, the Speaker of the National Assembly, the Clerk of the National Assembly, the Majority Leader, Honorable Kimani Ichung'wah, to fast-track the process as quickly as possible. Also, it is important for all contractors who have been on site to know that in case you send away the artisan, the foodies who are working on your project, because of the ruling of the court, it will be deemed that you are working with azimio, and you'll be treated as so. And we can institute the process of terminating your contract to have other contractors to have that work ongoing. Even if you have a house already, you don't need a house. You must pay. Upende, usipende. Upende, usipende, tulizika na katiba mkongwe. Hatutaki kusikia tena. Hatutaki tena kusikia mambo ati upende, usipende. Hii ilienda na nyayo. Kwa hivyo sisi wa Kenya, kama mnataka tufanye hii maneno, watu waketi chini. Let us have a proper dialogue, a national dialogue, or how this program is going to be rolled, so people own it properly. Let people understand what you want to do. Then it will be owned. When we were making transformation with Kibaki, we convened a conference at Bomas of Kenya. 1 week, we call the Kenya we want.
the Kenya we want. And people dialogued and agreed what needed to be done in our country. Tukisonga mbele, masaibu yanayomwandama mhubiri tata Paul Mackenzie anayehusishwa na mauaji ya watu zaidi ya 400 katika imani na mahubiri potovu yanaendelea kuongezeka. Serikali kupitia kwa Wizara ya Usalama sasa imelitaja dhehebu la Good News International la mhubiri huyo kama kundi haramu na la kigaidi. Aidha, Mackenzie na washukiwa wenza tayari wameshafunguliwa mashtaka kadhaa ya mauaji na ukiukaji wa haki za watoto. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. Kupitia kwa chapisho katika gazeti rasmi la serikali, waziri wa usalama Kithure Kindiki amelitaja dhehebu la Good News International la mhubiri tata Paul Mackenzie kama kundi la uhalifu na haramu na kuzika kabisa matumaini ya mhubiri huyo kuepuka mjeledi wa haki nchini. Hatua ya hivi punde ya waziri Kindiki ikiongeza masaibu ya mhubiri huyo ambaye tayari amefunguliwa mashtaka ya mauaji yakiwemo 11 ya ukiukaji wa haki za watoto. Na ule Mackenzie ule hatoki jela tena. Ule hatoki jela, atazekea pale jela. Na tunaomba Mungu amweke miaka mingi ndio aone Kenya ambayo itakuwa Kenya salama, ambayo itakuwa na hii maneno yake ya upumbavu. Sijui kama tunaelewana. Lakini jela hatoki. Hataona mwangaza wa hii dunia tena, atakaa pale jela mpaka azekee hapo, alafu apotee aende kwa shetani yake. Kama atatubu, hiyo ni mambo ya Mungu. Huku Wakenya wakiingiwa na wasiwasi wa kuachiliwa kwa Paul Mackenzie baada ya mahakama kutishia kufanya hivyo, waziri Kindiki ameweka bayana serikali haitalegeza kamba katika ukusanyaji ushahidi wa kuwahukumu Mackenzie na wenzake. Hata mahakama ikimwachilia, tutamrudisha pale. Sababu mahakama zetu za ingine tunaambia watu huyu ni mkora, ameua watu, wanasema iko haki, sijui katiba gani inatumika, wanaachilia. Hata wakimwachilia, ule bwana atazeekea pale jela na atatoka jela aende akakutane na hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kindiki akitoa onyo kwa viongozi wanaojificha katika mihimili ya dini kuendeleza uhalifu na dhulma dhidi ya wafuasi wao kuwa watakabiliwa bila huruma yoyote. Every leader of any religious organization, every kadhi, every imam, every priest in any church, temple, synagogue, or whatever house of worship, those of you who are hiding behind the Holy Scriptures to cause us harm in our country, to kill people, to torture them, to rob them their property, your days are numbered. We will treat you the same way we are treating armed bandits in Rift Valley and the other Islamic terrorists who are coming from our neighboring country to hurt our people. Paul Mackenzie aligonga vichwa vya habari baada ya mili ya watu zaidi ya 400 kufukuliwa kutoka makaburi ya halaiki katika msitu wa Shakahola, kaunti ya Kilifi. Mackenzie na wandani wake wakituhumiwa kuhusika na vifo hivyo baada ya kuendeleza mafunzo yenye itikadi kali na potovu yaliyowachochea wafuasi kufunga kula hadi kufa akiwahadaa wangemwona Mungu. Even though Mr. Mackenzie and the other criminals succeeded in hurting this country so badly, I stand before you and before God to promise you that this government will do whatever it takes, will do whatever it needs to be done to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Henry Tenda Nyula, Lookuptv. Mwenyekiti wa chama cha PNU Peter Munya ameapa kuanza shughuli za kampeni katika uchaguzi wa mwaka 2027 huku siasa hizo zikinoga. Munya akizungumza katika maadhimisho ya miaka 15 ya chama cha PNU amebaini kuwa safari ya mwaka 2027 imeanza rasmi na kusema PNU itakuwa mbioni kupigania urais katika azma ya kuangazia hali mbaya ya uchumi nchini. John Matava na ripoti hiyo kamili. Kwa furaha, mbwembwe na shangwe ya aina yake, viongozi wa PNU walijumuika kuadhimisha miaka 15 ya chama cha PNU.
kazi Kenya iendelee. Akizungumza wakati wa hafla ya kuadhimisha miaka 15 ya PNU, Munya alisema serikali imewaangusha Wakenya katika nyanja nyingi, ikiwa ni pamoja na kusimamia uchumi uliodorora, huku akiapa chama hicho kitazunguka nchi nzima kusajili wanachama na kurekebisha sera zake kabla ya mwaka wa 2027. Leo we are kick-starting our national recruitment drive, and we are starting it with an online registration which is starting today. And as you can see, Munya ambaye alijumuika kwenye hafla hiyo na viongozi wengine wa Azimio akiwemo kiongozi wa upinzani Raila Odinga na kiongozi wa chama cha DAPK Eugene Wamalwa, alisema Kenya ipo katika hali mahututi, akiomba upinzani kuwajibika na kuikomboa nchi. Kiongozi yako na usemi vizuri sana huko kwa bunge, na tutategemea yeye kwa vita ile inaendelea kuhakikisha Wakenya wajamalizwa na ushuru wa pesa ambayo hatujui inaenda kufanya nini. John Matava, Lookuptv. Serikali kupitia Wizara ya Usalama sasa imetoa sheria mpya ya kudhibiti vyumba vya kukodi kwa muda almaarufu Airbnb. Kupitia kwa taarifa kwa vyombo vya habari, Wizara ya Usalama imetoa makataa hadi tarehe 5 mwezi ujao kwa wamiliki wa vyumba vya kukodi kujisajili na mamlaka ya kudhibiti utalii nchini. Haya yanajiri huku mamlaka hiyo ikisema kuwa imeanzisha msako wa vyumba vya Airbnb ambavyo haviambatani na sheria na mwongozo wa biashara hiyo. Mwanaume wa miaka 27 kutoka eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru, amevumbua ndoo ya kukusanya taka ambayo haihitaji kuguswa wakati mtu anapotaka kutupa taka ndani yake. Daniel Nderitu ametengeneza ndoo hiyo kwa kutumia maarifa yake ili kusaidia katika kuhifadhi mazingira. Ndoo hiyo ambayo inatumia miale ya jua itakuwa na manufaa kwa kila mtu, wakiwemo watu wanaoishi na ulemavu, ili kuhakikisha kuwa kila mtu anawajibika anapotupa taka. Livu cha Bahati, kaunti ya Nakuru, tunakutana naye Daniel Nderitu. Mwanaume huyu japo kwa umri wake mdogo tayari amejionea jinsi watu wengi haswa kutoka katika miji wanavyotupa taka kiholela, jambo ambalo limempelekea kutumia ubunifu wake kutengeneza kifaa hiki cha kukusanya taka. This one is a nice one because it has an IR system that can sense, na pia inaweza sense anything, inaweza sense mkono, inaweza sense nguo. So in case huyo mtu amekuja karibu, and you know mahali ambapo tumefika kwa ile world ambayo tunaishi in a world of don't touch, because there is many viruses, ziko coronavirus. Mwanaume huyu mwenye umri wa miaka 27 ametengeneza kifaa hiki ambacho kitawezesha watu kutupa uchafu bila ya kukigusa, hii ikiwa ni njia moja ya kuhakikisha usafi wa mikono na pia njia moja ya kuhakikisha watu wanaoishi na ulemavu hawaachwi nyuma katika kuhifadhi mazingira. Niliona watu ambao wako na ulemavu wakiwa na shida sana, wakati for instance maybe hao watu hana miguu, so hao tunapata wanahangaika sana wakati anaenda kudump takataka pale kwa dustbin. Manake tulipata mingi zenye ziko kwa soko saizi ni zile za kukanyanga. Ukikanyanga ndio inafunguka. Assume huyo mtu akokowiche hana mguu, so atafanya aje? Assume huyo mtu hata hana nguvu ya kukanyanga hiyo system, atafanya aje? So nikaamua nilete hii ambayo ni easier, because as you can see it is very easy. You just need to do this. Unakaribia tu, hata si lazima tufanye anything, hata kukaribia your presence, ukikaribia tu hivyo inajifungua. Nderitu anapania kutengeneza kwa wingi vifaa hivi ambavyo vinatumia nguvu za jua, kisha kuviweka katika sehemu ambazo zinashuhudia mpito wa watu wengi kama vile shule, afisi za serikali, vituo vya mabasi na hata nje ya sehemu zilizo na idadi kubwa ya maduka. Kuna vitu ambavyo zinadampiwa na za electronics. Unapata mtu radio yake imekuwa used,
imekuwa old, anaenda anaichukua na idump pale kwa dustbin. You see those kind of capacitors ziko na acids, zizo acids zinaingia kwa environment, zinaua wadudu, maybe hao wadudu wenye wanakufa they make a big role. Mbali na kuzingatia usafi wa mazingira, Daniel Nderitu ametengeneza mkoba ambao utahakikisha usalama wa watu wanaoishi na ulemavu wa kutosikia wanapotembea barabarani kwa kuwajuza magari yanapotokea nyuma, huku mkoba huo pia ukiwa na kamera ambayo itamwezesha mtu kuona chochote kinachofanyika karibu naye. Beatrice Ilavonga, runinga ya Lookup. Asante sana mwanahabari mwenza Beatrice Ilavonga kwa makala hayo spesheli. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameonya wakuu wa shule watakaofeli kuwakubali wanafunzi kujiunga na shule kufuatia ukosefu wa karo kuwa watapigwa kalamu. Akizungumza katika shule ya msingi ya Eno Matasiani, Gachagua alisema kuwa serikali imetoa fedha kwa shule hizo na kuajiri walimu 56,000 na kurahisisha mtaala wa umilisi CBC. Licha ya wanafunzi takriban 1131 wakikosa kujiunga na shule za upili hadi kufikia sasa, Wizara ya Elimu ikijizatiti kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anaendelea na masomo yake. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameendelea kusisitiza semi za Rais William RUTO, akiwaonya walimu wakuu dhidi ya kuwafurusha wanafunzi shuleni kwa kukosa karo. The Ministry of Education has released money, capitation, for junior secondary school, for primary school, for secondary school. Mwalimu asikue mtu ambaye ako na mambo yake, na hao watoto wakubaliwa wasome. Hivi mzazi anahangaika kidogo mambo ya uniform, aendelee kusoma na ile ya zamani, mzazi akitafuta uniform ikipatikana aendelee. Akizungumza katika kaunti ya Kajiado, Gachagua ameendelea kuisuta upinzani, akiwataka kukoma kuikosoa serikali, kwani chini ya Rais William RUTO Kenya imepiga hatua katika jitihada za kukwamua uchumi wa taifa. We had inherited a dilapidated economy and the coffers were empty. Rais ameng'ang'ana na hii maneno ya madeni for 1 year, ndio imeingia laini sasa. Na ndio Januari hii rais ameanza sasa kwenda kufanya kazi kwa sababu uchumi umeanza kurudi kwa laini. And I can tell you there is light at the end of the tunnel and things are okay. Na wale ambaye wanasema ati uchumi ni mbaya walikuwa ndani ya serikali ya handshake na hawakuwa naongea. Siasa za urithi wa Mlima Kenya zikishika kasi, naibu huyo wa rais amewataka wanasiasa kukoma kupiga siasa na kufanyia Wakenya kazi, na kukoma kupiga siasa kuhusiana na urithi wa mwaka 2032. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu katika Kenya Kwanza, wakiwemo magavana, wakiwemo maseneta, wakiwa wabunge, let us be sensitive to the people of Kenya. Tukubali ya kwamba hii ni wakati ya kazi, hii hapana wakati ya siasa. Sisi tumetoka uchaguzi juzi. It is insensitive and unfair to the people of Kenya to talk about succession 10 years from now. This is a time to work for the people of Kenya. Ian Keitani, Lookuptv. Kauli hiyo ya naibu rais inanipa mimi na mwenzangu Josephine Ouko fursa ya kumeza mate. Usicheze mbali mpenzi mtazamaji, endelea kusemezana nasi kupitia kurasa zetu za kijamii. Tunarejea na muda usiokuwa mrefu. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport station, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection. Added to public utility, canteen,
and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Muka we mse. Nini mbaya? Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time, hata angalia barabara. Mseni gari ama tusimame. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 3,000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Karibu tena, tuandamane hadi tamati. Katibu katika Wizara ya Barabara na Uchukuzi Joseph Mbugua hii leo amekuwa na wakati mgumu kueleza utepetevu katika utaratibu wa utoaji wa zabuni kama ilivyoratibiwa katika ripoti ya mkaguzi wa serikali alipofika mbele ya kamati ya bunge ya makadirio ya umma. Stanley Lugaria na taarifa hiyo kwa kina. Katibu mhandisi Joseph Mbugua siku ya Jumatano alipofika mbele ya kamati ya bunge ikiongozwa na John Mbadi kujibu maswali ya ukaguzi kama ilivyoibuliwa katika ripoti ya mkaguzi wa serikali. What we want PS is this establishment and the number of staff you have. We want to see accountants, you have 4 in your establishment, but physically you have 6, for example. I think it will be a bigger debate, because one of the issues that we are grappling with as a nation is salary. It met twice in the financial year. However, owing to the budgetary constraint for payment of committee allowances, the State Department was not able to hold the required number of meetings in a financial year. The 2 meetings were, however, considered adequate in guiding and advising the State Department. Kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu, utepetevu uliibuliwa katika mchakato wa utoaji zabuni katika Wizara ya Uchukuzi, haswa pale kamati ya bunge ya makadirio ya umma ilipotafuta ufafanuzi wa katibu kuhusu miradi inayoendelea katika Wizara ya Barabara iliyohitajika kukamilishwa mwaka huu. Chairman, in the budget is the current budget, and the payments is an item for this, we call them board and entertainment item. Unfortunately, it's one of the outstanding items that is always targeted. In as much as the 180,000 looks more in the State Department is big in the current budget. Katibu Mbugua alijipata akiwa na wakati mgumu baada ya kushindwa kueleza ni lini na ni jinsi Wizara ya Barabara imetumia milioni 196, kwa nini na ni vipi wanakandarasi wenye vizuizi vya kifedha walipewa kandarasi zaidi, na hatimaye ni kwa nini mamlaka ya KERA ilitafuta mkandarasi wa 3 kabla ya muda wa mkataba wa mwanakandarasi wa kwanza kukamilika. Find the audit committee as one of the irritants, and that irritating effect, they make it so unfunctional to a point whereby their input is not taken seriously. So I wanted listening to CFO explaining our own State Department of Roads and Infrastructure
of around 250 billion in terms of budget is irritated by 160,000 Kenya shillings for the audit committee. Kamati hiyo imesikitishwa na hali ya mradi iliyosimama ambayo muda wake wa kukamilika umeisha, ikiwemo zabuni ya shilingi milioni 300 iliyofanyika vibaya, mradi wa ujenzi wa barabara ya Mavindini unaofadhiliwa ikitarajiwa kukamilika Juni 2024. You are citing cash constraints. Is there anything, and I'll invite the Auditor General also to comment on this, that prevents having a virtual meeting to comply with the law? Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Tusonge mbele mtazamaji, ambapo Wizara ya Habari na Mawasiliano sasa imetetea uamuzi wa serikali wa kutoa zabuni ya kupeperusha matangazo ya serikali kupitia kituo kimoja cha habari nchini, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo zabuni hiyo ingegawanywa baina ya vyombo vya habari. Kwa mujibu wa katibu katika wizara hiyo Edward Kisiangani, kituo hicho kilipokea zabuni hiyo kwa kuwa kiliwasilisha mapendekezo yaliyoambatana na bajeti ya serikali ya kufanikisha matangazo hayo. For tender, we stick with the rules and we forget about how people are dressed, how they look, and that is enough. So there is totally no discrimination. Take me on those facts. And then for KBC quickly, the crisis at KBC, we already told you, has been big. First, it has accumulated debts for a long time, and you know it. If you look at the efforts being made by the ministry, we are trying to put certain things in order. Even as I talk now, there were people who are suggesting that we sell the assets of KBC so that we make money. The practice you have had even with Posta is that this building we are in belonged to Posta Corporation. They sold it. We are a tenant. So the story of selling assets in order to make money, they have all in the past tried to evict us because of things. You are the chairman of the board and an acting, they are going to advertise the jobs. And yesterday I met the Editors Guild leadership. Biashara zilisimamishwa katikati mwa mji wa Kisumu kufuatia maandamano ya kumwondoa meneja wa mji huo Abel Wanga. Idadi kubwa ya maduka makubwa ndani ya mji huo yalisalia kufungwa huku wamiliki wakihofia uporaji wa mali. Faith Charles na taarifa zaidi kwenye mseto wa kaunti. Hali si hali katikati mwa jiji wa Kisumu baada ya wafanyabiashara kuandamana eneo hilo kufuatia malalamishi yao dhidi ya meneja wa jiji hilo Abel Wanga, wakidai kuwa tabia zake ni mbaya na alikuwa akitumia mamlaka yake vibaya. Maandamano hayo yaliongozwa na mwenyekiti wa soko la Kibuye almaarufu Nyaramba, alisema na kusisitiza kuwa maandamano yanayoendelea ni ya wafanyabiashara wanaomiliki sehemu kubwa ya maduka mjini Kisumu. Me, I've never seen any office which somebody is acting as acting capacity for more than 3 years. And I want to urge our governor, Professor Peter Nyang'nyong'o, please kindly, the people of Kisumu are suffering. The business community are suffering. Lakini Abel Wanga alisema ya kwamba sisi ni cartels. Alituamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Kwingineko ni kuwa mali ya mamilioni imeteketezwa katika shule ya wavulana ya Kiwawa, eneo bunge la Kachilimba, kaunti ya Pokot Magharibi. Akizungumza na vyombo vya habari, mwalimu mkuu wa shule hiyo Lookuptv anadai kuwa huenda moto huo ulizuka usiku wa kuamkia Jumatatu ulisababishwa na hitilafu ya umeme iliyosababishwa na utendakazi mbovu wa maafisa waliounganisha nyaya za umeme kwenye bweni hilo. Tujekuwa na hitilafu ya kusema kwamba ni hitilafu kubwa sana, lakini wanafunzi tukihoji wamewahi tuambia kwamba wakati mwingine ile umeme unasimika. Ningependa tu kuomba ya kwamba kama kuna watu ambao wanaweza tusaidia, watembea hapa, watuletee hiyo sanduku ya wanafunzi, watuletee hata sabuni. Wazazi wengi wanatoka hapa na unaona, ukiona hapa ni jua kali, hakuna kitu kizuri ambaye inafanyika hapa ambaye wazazi wanaweza pata pesa kwa haraka. Kwa ofisi ya disaster West Pokot County, na tunasema poleni sana kwa Kiwawa
board of management na principal kwa janga yenye iliwapata jana, lakini kitu mzuri yenye tumefurahia muliweza ku contain hiyo fire na mkookoa wanafunzi walikuwa Na tukiachana na hayo ni kwamba wakazi kutoka eneo la Bungoma walizuru kaunti ya Samburu kuhusu namna ya kumaliza kidonda sugu la ukeketaji wa wasichana eneo hilo. Wazee, kina mama, viongozi na vijana walijitokeza katika hafla kwa kauli moja ili kukomesha ukeketaji wa wasichana. I'm here in Samburu with elders from Bungoma as well as Samburu, sharing experiences around the journey to end FGM. Kusema hapana kwa ukeketaji ya msichana. Sababu tuseme namna hiyo, tulianza hii kasi ikiwa ngumu kama sisi wasee wa Samburu. Wakati tumeshikana na hawa tukafaulu. Faye Charles, Lookuptv. Naam, karibu tudunde viwanjani. Benki ya KCB imetoa udhamini wa kima cha shilingi milioni 6.5 kufadhili msururu wa mwaka huu wa gofu ya KCB inayoshirikisha nchi za Afrika Mashariki. Msururu huo utadumu kwa miezi 11 na utajumuisha awamu 24 humu nchini. Felix Solana na mengi zaidi. Benki ya KCB imetoa ufadhili wa shilingi milioni 65 kudhamini msururu wa gofu ya KCB awamu ya mwaka huu. Aidha, kama ilivyokuwa mwaka uliopita, mashindano hayo yatajumuisha nchi za Rwanda, Burundi, Tanzania na Uganda. Mashindano hayo ambayo yameratibiwa kuanza rasmi wikendi hii katika klabu ya gofu ya Mombasa yatakuwa na awamu 24 humo nchini kabla ya fainali ambayo itafanyika Disemba mwaka huu. Kadhalika, msururu huo wa pili, idadi ya wanagofu watakaoshiriki fainali imeongezeka kutoka 116 hadi 168. Mkurugenzi wa mauzo na mawasiliano katika kampuni ya KCB, Rosalind Gishoro, amesema kuwa nia yao ni kuimarisha mchezo wa gofu nchini. So indeed we are going to be interacting with over 3,000 golfers, and we expect to also interact with 1,000 juniors through the clinics and about 500 women through the women clinics, all of which will be running concurrently with the amateur series. So in many ways it is bigger and better. We also have different partners that have come on board, and in particular very excited to mention Belua. Belua will be offering each qualifying leg a hole-in-one prize of an apartment, which is here in Nairobi, valued at 2.1 million shillings. We're just coming together as an East African bank to come together and really provide golf as a platform through which we can not just democratize the sport and make it available to all, but also provide gifted men and women a chance to compete and even give them, future platforms that can even take their sport to the next level. Kadhalika, msururu wa mwaka huu utaendeleza utunzaji wa mazingira kwa kupanda miche katika kila klabu ya gofu itakayoandaa mashindano hayo ili kukabili matatizo ya tabia nchi. Felix Solana, Lookuptv, michezo. Na mpenzi mtazamaji, tumefika mwisho wa Lookup Taarifa usiku wa leo. Imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi kwenye kurasa zetu za kijamii. Godfrey Oliocho unasema umekuwa ukitazama taarifa zetu kutoka Mombasa. Kennedy Jumba Sirigwa ambaye ni shabiki sugu wa Lookup unasema umekuwa ukitazama kutoka Likuyani, Kakamega, na unasema unaipenda sana runinga ya Lookup. Naye Douglas Ndirangu umesema umekuwa ukitazama kutoka Kitale. Asante sana kwa wote walioshiriki kusemezana nasi kupitia kurasa zetu za kijamii. Mimi ni Henry Tende Anyula, mfasiri wangu wa lugha ishara amekuwa Josephine Ouko. Tunatakia usiku mwanana.